హాయ్ వివర్స్, మనం వచ్చేసి ద రెసిపీ బుక్ సెకండ్ వర్క్ షీట్ చూస్తూ ఉన్నాము. రీడ్ ద థర్డ్ టు సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్స్, ఐడెంటిఫై ద 3-letter వర్డ్స్ అండ్ రైట్ 3-letter వర్డ్స్ అని ఇచ్చినారు, 4-letter వర్డ్స్ అనమాట. 4-letter వర్డ్స్ అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ ద స్పేస్ గివన్ బిలో. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో స్పేస్లో రాయండి. వాంట్, WANT, వాంట్. Raju did not want to lose the opportunity. He decided to cook, but suddenly he fainted అంటే అనారోగ్య పాలవడము. The recipe book saw this. Immediately he talked to his friends. The recipe book said, "My dear friends, our Raju fell ill. He is on bed and is not able to cook for food for the big party. I want to help Raju. Who will come with me now?" The pot came and said, "I am big enough to prepare rice for the party. May I join you? I can grind the things that you need for cooking in minutes," said the mixer. The 4-letter words such as want, 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 loss, LOS, loss, come, 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 cook, 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 book, 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 said, 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 this, 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 dear, 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 rice, RIC, rice, Raju, 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 fell, 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 need, 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 able, 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 want, 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 that, 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 food, 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 help, HELP, help. Make meaningful sentences from the following table. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి he decide to cook, ఏదైనా డిసైడ్ చేశాడు కుక్ చేసుకుందాం అనేసి. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా సెంటెన్స్ అనేటువంటిది కరెక్ట్గా మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మనము రాయాలి. సో he decided to cook, he decided to eat, అతను డిసైడ్ అయ్యాడు తినడానికి. he decided to go, అతను డిసైడ్ అయ్యాడు వెళ్ళడానికి, తను నిశ్చయించుకున్నాడు అని అర్థం అనమాట. హీ డిసైడెడ్ టు సింగ్, ఇతను వచ్చేసి నిశ్చయించుకున్నాడు పాట పాడడానికి. హీ డిసైడెడ్ టు డ్రింక్, అతను తాగడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. హీ డిసైడెడ్ టు హెల్ప్, హెల్ప్ చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. సప్లై ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ టు మేక్ ద మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్. ఆపర్చునిటీ, సడన్లీ, ఫెయింటెడ్, ఫ్రెండ్స్. ఆపర్చునిటీ స్పెల్లింగ్ చూడండి, OPPORTUNITV, ఆపర్చునిటీ. సడన్లీ, SUDDENLY, సడన్లీ. ఫెయింటెడ్, FAINTED, ఫెయింటెడ్. ఫ్రెండ్స్, FRIENDS, ఫ్రెండ్స్.